Well, before starting this, maybe if I give you the name of Stephen King, I think all of you at least have heard about him, or you know who he is. The point is that he was labeled at the time as the master of horror. So if you think about Stephen King, maybe horror is what comes to your mind. But this was partly due to the high success of his early literary production. But it is a fact that his best stories transcend horror to overlap other genres. Specifically, the main writer has got into Fantasyland several times with excellent results, producing cult classics such as The Stand or the Dark Tower saga. But the following communication will focus on The Talisman, which I think is a very special case, which recreates contemporary America and drinks from many, many sources, helping to, well, this novel helped to pave the way to what nowadays is called dark fantasy, okay? So, I'll just, yeah, this is the index. This is the points I'm going to just talk about in this communication, but let's start with the fact that this novel was a collaborative experiment, okay? This is a book written for hand. This is a very special case. Well, you have there Stephen King and his fellow writer and friend Peter Straub, okay? When both of them decided to collaborate, the readers were expecting a horror flick. Well, Peter Straub is very well known for his novel Ghost Story or his Dark Blue trilogy. And he wrote, Mr. X. For those interested in Lovecraft, he wrote Mr. X, okay, imitating the style of Lovecraft. So, well, everybody expected a horror flick, but let's say that Peter Straub has a deep scholarly knowledge of American literature and American popular culture, something which also defines Stephen King. So the reunion of these two personalities was a matter of time because both shared the same knowledge of American literature. They have similar visions of the world, and they shared a friendship, okay? Sorry. Well, if we pay attention to the process of writing of this book, the same process was a bit awkward, and it gives a clue about what they were trying to do and why this book was so special, okay? In an interview for People magazine, Stephen King talks about this process, and he says, "We wrote the beginning and the ending together. Peter put on some jazz in his office, and I wrote for a while as he read magazines. Thank you. When I was done, he would pick it up where I had let off. For the rest of the book, we divided the work." So what they have in mind, it was very clear for them, okay? So because they just wrote the beginning of the book and the ending, so it was very clear what they were trying to do. But readers didn't know anything about it. So what finally broke out at the literary market surprised readers and divided critics. Why? Because King and Straub devised, sorry, well, not yet, but anyway, when both King and Straub devised the quasi-cosmic, picaresque journey of 12-year-old child Jack Sawyer across America on foot, jumping in and out of a parallel world called the Territories, looking for a talisman that will save Jack's mother from dying of cancer. This is pure fantasy in a way. But what they did, in this experiment, they tried to blend both J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis' influence in modern fantasy. They reenacted their long friendship, and what we have is that they tried to blend that influence into one single story, just one book. In brief, Tolkien structures the talisman while C.S. Lewis provides its plot.
And well, we have to say that Stephen King was one of those writers who read The Lord of the Rings, was knocked out by the magic of the stories, the idea of the quest, and the scope and the broadness of the whole story. Well, as you can see there, John Clute's Encyclopedia of Fantasy provides us the terms to analyze the structure of the novel following The Lord of the Rings. Just try to, in brief, okay, I'll just try to explain a bit. We have that Middle-earth in The Lord of the Rings and the territories in the Talisman are subject to thinning, a decline in its former state, due in part to the actions of the Dark Lord of Fantasy, Sauron in The Lord of the Rings and Morgan Sloat in the Talisman. This sense of wrongness in the world demands healing, and that is the purpose of the quest of the hero, in which Frodo, Sam, and Jack Sawyer embark. Okay. In these stories, they usually go from just the primary world to a secondary world of fantasy, and they receive the explanation about this world through a mentor figure, which is Gandalf in The Lord of the Rings and Speedy Parker in the Talisman. Let's take a look at what C.S. Lewis did, okay? Because it's a bit different. Well, encouraged by Tolkien's friendship and support, he became a Christian, very close to Catholicism. He was convinced, of the power of Christian myths, and he also believed that God had given partial visions of the truth to the Greeks and the Romans. For him, stories about pagan gods could be prefigurations of Christ. Okay, so the Chronicles of Narnia by C.S. Lewis interweave the pagan and the Christian, offering Narnian versions of Christian mythology. We have the death and resurrection of a god in The Lion, the Witch, and the Wardrobe, the creation in The Magician's Nephew, and the end of the world in The Last Battle. Well, the plot, because that's what C.S. Lewis offers to this story, the plot of the Talisman parallels the action of The Magician's Nephew, in which two children, Diggory and Polly, attend the creation of Narnia and save Diggory's mother from an uncertain illness. But while The Magician's Nephew reworks the Genesis, the Talisman reworks the genesis of American culture, in a way, the mythological genesis of American culture, the American Adam, okay? In American mythogenesis, the United States were the original paradise, okay? And its inhabitant, the American Adam. In this story, you know, of a boy flipping from the real world into a magical pseudo-medieval colonies that never were, for the sake of a quest critical to the survival of both worlds, Jack Sawyer incarnates the innocent hero, the heir of a fantastic American Eden garden, ready to fall into experience with the help and mentorship of a strong black adult male, Speedy Parker. But anything is so easy, so according to Richard Slotkin, if you know something about the American mythogenesis, the American character and identity has been forged through a historical culture of violence. And I'll read this quote, okay, because he says in Regeneration Through Violence, he says, in American mythogenesis, the founding fathers were not those 18th century gentlemen who composed a nation at Philadelphia. Rather, they were those who tore violently a nation from implacable and opulent wilderness. So we have that when America began moving west, this sense of beginning anew collided with the conflict which arose from the opposition between civilization and wilderness, and the American frontier did not regenerate any democratic principle, but violence. And he says that regeneration ultimately, again Richard Slotkin, became the means of violence, and the myth of regeneration through violence became the structuring metaphor of the American experience. So what we have is that Jack Sawyer comes to eventually embody, you know, this rigid concept of masculinity, again, imposed a bit,
cultural, mythical, inspirational, and he embodies the prototypical self-reliant and self-propelled American hero during a journey that morally becomes a nightmare. What we have here is the difference, and I have put in different colors. If you can, well, I can see it here. In the fantasy, every concept, or almost all concept, is orange and dark orange, and the American reality is green. What we have is that the American reality was a hard reality at the time, in the 80s, okay? Because there were, a cluster of social changes in the 80s, such as, the failure to win the Vietnam War, or the nation diminished economic power following the Arab oil embargo, the rise of different gender and assertive gender movements, okay, gay and lesbian movements, or unemployment, what happened? All these characteristics turned this American Eden, this Edenic America, this Edenic paradise, into a community shown in a fallen condition, linked to evils within its own leadership, okay? And can you see the arrow there? Okay, you have that backlash against feminism. That was, one of the biggest consequences of the Reagan era, okay? The failure to recognize feminism or to dismiss feminism, thinking that feminism triumphed, okay? And I will read just a single sentence of the book which defines this backlash against feminism very clear, okay? When, Jack's mother is dying from cancer, Lily, okay? But Lily has an alter ego in the fantasy land, in the territories, which is Queen Laura del Ocean. And Queen Laura del Ocean is also dying, okay? When Jack sees her, for the first time at the palace, his companion at the moment tells him, Queen Laura cannot see, she cannot speak, she cannot move. And in that American reality, in the United States, Reagan's administration, okay, Reagan's administration allegiance with Christian fundamentalism left women speechless, motionless, and blind, okay? Because they thwarted feminist advance in matter of equality, okay? Reagan's administration was was responsible for dropping the Equal Rights Amendment from the U.S. Congress, and he was the first president to write a book about abortion, for example. Okay. So what we have is that the Talisman becomes a tale of community redemption, where the hero combines elements of the selfless servant and the zealous crusader, who impassively gives his life for others, and the selfless servant who impassively gives his life for others, and the zealous crusader who destroys evil. On the other hand, we have Speedy Parker, which is his mentor, okay? He's a caretaker in American reality. He's the mentor figure who helps and supports Jack on his journey. And this character belongs to a long tradition in American literature and King's canon that Nenedio Corafor Mbachu identifies as the magical Negro. Okay, this is a trope, a term borrowed from film. The magical Negro is an ethnic character in a predominantly white story. She or he has nothing better to do than help the white main character, who is a stranger for him at the very beginning, by the way. He is a wise, patient, down-to-earth, and spiritual individual. He is also uneducated, handicapped, at a low position in life, or all of the above, okay? Everything in just one single person. This character replicates American classic writers' ambivalence towards the minorities that helped to construct the American white identity. African Americans were both feared and worshipped as natural individuals, primitive and pure ancestors of their land. And the slavery and Indian slaughter remains a fundamental tool in the construction of this
exceptional American identity that writers such as Poe, Melville, or Fenimore Cooper tried to scrutinize and discern. In the light of this reasoning, Spirit is not only the mentor in the novel, but he is also a trickster figure, okay? And Joseph Campbell himself explains the trickster as follows. He says, he is both a fool and someone who is beyond the system. He represents all the possibilities of life that your mind hasn't decided it wants to deal with. The fool is the breakthrough of the absolute into the field of social controlled orders. You know, he represents all the possibilities, okay, the trickster. So you have there, those 4 photographs there represent what Speedy is in the Fantasyland, okay? On one hand, we have Uncle Tom, you know that's well, if you don't know, that's an image from Uncle Tom's Cabin, and you have there Slave Jim in Huckleberry Finn. He's the humble, honest, very, very, very low servant, okay? But there are also other roles he just embodies in the novel. They are only hinted in the Talisman, but if you want to know more about him, you have to read the sequel, The Black Hotel, where they just develop a bit further the character of Speedy. But in this Fantasyland, he becomes a bit something like a Neo from the Matrix, okay? He controls the social order of the Fantasyland. He knows everything about what is happening there. He's a shifter, okay? He can transform his body into somebody else. And he's also a gunfighter, but he's a black gunfighter. He's the sheriff, so he's like, I will say like he's like a Django Unchained, okay? What we have is that Civil War disrupted history, and American idealism turned into practical skepticism, okay? But realism helped to develop fantasy. So again, Mark Twain's Huckleberry Finn comes to mind, because Twain's Huckleberry Finn turns the Emersonian hero of the American literature into a more credible, more real character, and that's what Jack Sawyer comes to embody too in the novel. He's like a Huckleberry Finn for the modern era. But Huckleberry Finn also helped to give the way to African American culture in American society. Okay, you have the first time then you can see there Negro Jim, and the relationship between Speedy and Jack in the Talisman mirrors that of Huckleberry Finn and Slave Jim in Mark Twain's novel in Huckleberry Finn, okay? But it's like I have put it in Fantasyland because it's like the conciliatory, ultimate desirable relationship for the Reagan era, because in American reality, what we have is callousness, racism, ignorance of African American reality, okay? We have that Ronald Reagan governed with a callousness towards African Americans that was breathtaking at times. And that led to the presidential campaign of Reverend Jesse Jackson, who was the first African American man to run for president in the United States. What we have there is that the magical Negro is put in the story to give the illusion that there is a cultural crossover to satisfy that need for healthy race relationships without actually addressing the issue. Well, we have that Mark Twain's influence is also felt in the sly sideways look at American follies, both personal and public, okay? Because both The Talisman and Huckleberry Finn unmask a patriarchal America of violence and stupidity, okay? King and Straub's America is full of undesirable and negative masculine models. We have that while the Duke and King in Huckleberry Finn rely upon their cultural hypocrisy to trick people out of their dollars,
Smokey Updike epitomizes Jack's experiences on the road, okay? Jack has to hitchhike along America to go to the West. He is constantly alone. He is poor and he doesn't have any money, so he is forced, well, that urge to find money, to find a job, urged him to take a job at the Oldley Tap, the bar owned by Smokey Updike. And this Smokey Updike I have represented here like a, you know, forgive me please, like American white trash, you know, like an American redneck. He's presented like a dominant and aggressive man who abuses Jack, okay? Jack and his girlfriend too. Then we have the other one, character I wanted to talk about to you was Sunlight Gardener. And this character also mirrors modern America and Reagan's America, okay? Because Reverend Sunlight Gardener and his alter ego in the territories, Osmond, expresses the religious Puritan frenzy and close connection between religion and political identity that characterizes American culture. While the roots of American Puritanism date back at least to 1630, I think, its influence in American life has not disappeared. And it was a key element during the first years of the Reagan administration, okay? Morgan Sloat, henchman, as you can see there, is like a modern Saruman for Sauron, okay? It's like, you know, the guy in the Fantasyland controlling all Morgan Sloat's armies, and you know, he has the power. Apparently he is the main power, but we discover later that Morgan is the one who rules. But Saru is like a modern Saruman, but we have that he is in the American reality of the novel, you know, a fanatical fundamentalist, a twisted character leading a sadistic and abusive institution, the Sunlight Gardener Home Facility for Boys, under the false flag of social aid and improvement. There is a catchphrase that Sunlight Gardener keeps on repeating through the novel: boys are bad. It's axiomatic. This catchphrase for me becomes a reminder of the latent homophobia in American society, as well as of the Reagan policies regarding sexual education for teenagers, you know. A bit of history. The Reagan administration or passed the Adolescent Family Life Act in 1981, okay? This is a United States federal law during the Reagan administration to provide funding for a series of social programs aimed at promoting abstinence through reproductive health education. This bill carried strong religious undertones, particularly with the strategic funding of Catholic organizations, and abstinence only until marriage has remained the official position of the US government since the act was quietly signed. Osmond's closeness to Morgan Sloat represents the hazy line between church and state in the United States, and that's why I have put there the image of Jerry Falwell, because Reagan was allied at the time with the rightest of government. Rightest, could it be said like that? Rightest, okay? Extreme right. So Jerry Falwell, Oral Roberts, another one, some of the evangelists or some of the Christians with which Reagan allied at the time. Later on, I will just, if you want to ask me, I will tell you, or I will tell you why I think it's Jerry Falwell specifically. Okay. Well, then we have that Tolkien, C.S. Lewis, and Twain lie at the core of the talisman, but the Gothic, 5 minutes, the Gothic permeates the narration, giving the novel a modern horror style, okay? Jack's journey to save his mother becomes the trip of a lifetime to run away from personal distress, because at least at the beginning, he is not a self-reliant or self-propelled American Adam, he's just a damsel in distress. He is the Gothic heroine trapped in a, in a hotel with his mother, the Alhambra Inns and Gardens, that is described to be a Victorian pile with rambling wings that looked like a castle in a Sir Walter Scott novel.
They are cornered there by Morgan Sloat's persecution, the business partner of Jake's late father, who has dire plans in store for both Jack and his mother. And I will explain a bit of these two. You know, Morgan Sloat comes to represent Ronald Reagan as a dark Gothic father of the United States in the 80s, because on one hand, he's a Gothic father figure. Okay, he's like a Darth Vader. You know, he has a son, Richard, who joins Jack in the latter part of the journey, and Richard has his father like in a pedestal because he thinks he's the good guy. But along the way, he discovers that his dad is just the bad of the story. So he ends helping Jack and disobeys his father, so he's in danger. And on the other hand, you have there Gordon Gekko, okay, of the Wall Street movies now, because there is a sequel. That's why, you know, I mean, Morgan Sloat acts like a surrogate Gothic father for Jack, but he's not trying to bang him, I don't know how to say it, but he's just interested in gaining power and money, okay? He wants to take the territories for him, he wants to become the sovereign, and he wants to take advantage of Jack and just control his future. But Morgan Sloat is also, you know, showed as the Dark Lord of Fantasy. He's a modern Sauron. He controls great armies, and he possesses magical abilities. And you know, Ronald Reagan. I have put Ronald Reagan here because Ronald Reagan was a Dark Lord of Fantasy. Okay, he was taking advantage of small countries in the 80s. Small idyllic places like the territories in the 80s, and nothing is more just outrageous for American reality, for the American reality, than the conquer of, or the invasion of Granada in 1983, okay, which was a tiny island in the Caribbean ruled by a leftist leader, and everybody was against him, but nothing of that mattered to Reagan because he was thinking about his voters, okay? This was a mediatized conflict. You know, in the end, Ronald Reagan was a tiny man behind a facade of power, okay? He was like an oath, the great and terrible. And that's what happens with Morgan Sloat. In the end, Jack Sawyer defeats him because this man, this Morgan Sloat, becomes overwhelmed by his own power. So, to finish this, the conclusions, what we have here is that I think it's very, I think to conclude that, I think this is a very interesting book because what we have is that after a long and complicated journey, following the stages of the hero's journey proposed by Joseph Campbell, Jack Sawyer becomes worthy of the talisman, and he learns to love and rely on his friends, Richard, and he punishes, you know, his enemy, Morgan Sloat. But interestingly enough, well, his reward is to come back. Is a quick recession into obscurity to come back to his normal life of a 13-year-old boy, implying that this model of, you know, American Adam and the myth of, you know, the cowboy is, you know, a rigid concept that should be dropped, okay? He must forget the journey to go on living. And that's the message, I think, of the book. By the way, we have a depressing epilogue to this book in the Tommyknockers, where Jack Sawyer, that's another novel by Stephen King, Jack Sawyer sees her mother killed by a drunk driver. After saving her, he loses her again. So what we have is that Jack's journey leads to nothing because Stephen King writes within the American cultural tradition, and The Talisman, which is a dark fantasy novel following the steps of Tolkien, C.S. Lewis, and Mark Twain, portrays an America overwhelmed by religious frenzy, an America emotionally colored by the Gothic, an America driven by a self-reliance that is the Emersonian answer to original sin, an American devastated by a shattered faith in democracy or the dignity of man,
and a timeless America whose value remains the same now than 30 years ago, I think. And that's it. Thank you. Thank you. Okay, so thank you very much to these two quality papers presentations that we have enjoyed. Now it's time for questions. Now you can ask whatever you want to the speakers. Okay. Hola, mi pregunta era para, bueno, para el tema de Last Man on Earth. Y quería saber, hablas de la masculinidad, entonces para mí siempre que hay una masculinidad eso da lugar a que haya un estereotipo también de feminidad. Entonces comentas que tanto en las películas como en el libro hay algunos personajes femeninos, tanto vampiros como humanas, ¿verdad? Y me gustaría saber si ellas presentan estereotipos que tú creas que ayudan a fomentar la masculinidad de la que hablas. Mira, sí. No he querido meterme en eso porque si no ya nos extendíamos demasiado, tampoco me he metido mucho en cómo se representaba al final a los otros, pero en la novela de Matheson hay una... la que toma el relevo, habéis visto el joven hippie que toma el relevo en la película de Charlton Heston. Bueno, pues en la novela es una mujer realmente la que toma el relevo, que es una espía enviada por los infectados, digamos, por los vampiros vivos, que se están reorganizando y están creando una nueva sociedad. Y ella, en esa nueva sociedad, tiene un rol importante, está arriba, está en la cúpula. Es una mujer de acción que se arriesga, se lo juega todo, porque ella se enfrenta al monstruo de sus pesadillas, ¿no? Lo que para los vampiros es el monstruo, se mete en su madriguera y además es la que consigue escapar, le consigue dejar sin... o sea, le pega con un martillo en la cabeza, lo deja inconsciente, vamos, que... y luego le intenta además, eso sí, demuestra su magnanimidad y su compasión y le quiere ayudar y le quiere salvar. Es decir, que consigue esa síntesis de virtudes en la novela original es una mujer. Donde tenemos una ¿cómo lo digo? Estereotipo, ¿no? Intento hacerlo en verbo, pero no me está saliendo muy bien. Bueno, el caso. Lo más estereotipado en cuanto a feminidad lo tenemos en la primera adaptación, con la que sale Vincent Price. Donde tenemos pues, a una joven, lo mismo, es el mismo personaje, ¿vale? Se está simplemente siguiendo lo que es el argumento de la novela de Matheson, pero esta es una, diría yo, pues... es que es un estereotipo, o sea, de ay Dios mío, qué miedo paso, emocional, casi histérica, sobreactuada enormemente en todo lo emocional, así como el personaje de esta masculinidad castrada emocionalmente se queda rígido, ella es todo lo contrario, por supuesto es incapaz de salvarse a sí misma, por supuesto en cuanto él le consigue inocular el antídoto y de hecho la cura, ella va y se deja morder por uno de estos zombies que, vamos, en fin. Una damisela en apuros, totalmente, ¿puede ser? Vale. damsel in distress, vamos, sin... Y luego al final, bueno, y nada, y se queda en nada ese personaje femenino, es decir, desaparece como nada, y toman el relevo los infectados masculinos con sus lanzas, pues eso, la tribu patriarcal que se reconstituye. En la de Charlton Heston tenemos a una mujer liberada, y de hecho al principio parece que esta nueva Eva realmente vaya a ser ella la que toma el relevo. Es esta figura maternal, junto con el joven hippie, son los dos que crían a estos niños que han recogido, estos supervivientes, y son la nueva familia. Pero ella se deja infectar por salvar a su hermano, al final ella es el punto débil. Charlton Heston se enamora de ella y por culpa de ella al final es por lo que muere, realmente, por intentar salvarla a ella. Entonces al final es ese punto débil que hace que en el fondo tenga que tomar el relevo el chico hippie, que al final es el que sabe lo que se hace. Y en la última, pues tampoco, no llega a ser estereotípica porque no lo es, se le enfrenta y le hace ver que se ha vuelto loco. Este personaje de Ana, la superviviente con la que se encuentran, que tampoco es blanca del todo, no es, vamos, otra minoría, digamos, pero tampoco hace nada.
O sea, lo único que hace es ser un poquito la portadora de la cura. Un poquito de la misma manera en que el cuerpo femenino es la incubadora que, ¿no?, que permite al feto luego convertirse en ser humano, pero bueno. O sea que es que está tan dominada por la masculinidad que realmente, excepto la novela original, en todo lo demás la feminidad es un apéndice, si acaso. Es parte de la alteridad en realidad. O sea, es una alteridad no tanto como enferma o como enemiga, sino como inferior en cuanto la alteridad como carencia. Careces de algo, careces del pene, careces de fuerza, careces de racionalidad, careces de... Eres una versión defectuosa y de la normalidad, que es el sujeto masculino. Podrían criticar ciertos aspectos de la masculinidad, podríamos decir Sí. Con estas figuras femeninas que acabas de mencionar ahora, ese retrato se queda corto y no llega a haber una crítica abierta. A ver, sí, efectivamente, o sea, sobre todo en la novela hay una crítica, yo creo que es bastante explícita, ¿eh? En la novela sí lo es, y sí que, aunque le da un final, eso lo convierte en leyenda, esa masculinidad, le da ese final feliz de que, bueno, pues eres una leyenda, eres un mito, pero bueno, pero lo matas, se extingue y hace falta algo más, algo diferente, y eso no puede seguir, con lo cual la crítica es abierta. En el caso de las otras dos películas, o sea, las primeras dos, la de con Vincent Price y Charlton Heston, no, la crítica se queda bastante corta. En el fondo, sí, vale, la opulencia y el hedonismo y el narcisismo de esa masculinidad que se recrea en sí misma y que se ha vuelto complaciente, la lleva a la tumba, pero en el fondo siempre hace falta una masculinidad, aunque sea de otro tipo, pero tiene que ser masculinidad la que recupera el control. Donde sí que hay trata un poquito más de criticar a la masculinidad de manera más radical, yo creo, es en la última película en la que hay un final alternativo, donde Will Smith sí al final acaba dándose cuenta de que están enamorados, de que lo que intenta es salvar a la chica, y entonces, bueno, fantástico, es perfecto. O sea, la perfección de la humanidad ya se convierte él en todo. Y de hecho se salva, al final, pues eso, le perdonan los infectados, coge la chica, el niño, se marchan y ya está, todo el mundo feliz. Happy endings. Yo quería preguntarte. Pregunta. Jerry Falwell, por favor, sigue con el tema. Ah, sí. Es que me fascina, la verdad. Bueno, lo digo en castellano, bueno, da igual, ¿no? Sí. ¿Se puede? Sí, te contesto en castellano, da igual. Vamos a ver, este personaje de Sunlight Gardener, que es el reverendo, ¿no?, que básicamente está loco, abusa de todo el mundo y usa, digamos, su religión, pues, como una especie de forma de hacer el bien, pero encubre todos sus defectos, ¿no? Sus defectos son que realmente está muy loco. Está basado, como he dicho, en todas esas personas que se aliaron con Ronald Reagan, sobre todo en su primera administración, ¿verdad? Los fundamentalistas cristianos americanos, que por cierto, por eso he puesto antes también al amigo Donald Trump, porque me parece a mí que puede que vayan por el mismo camino. Bueno, no lo sé, eso ya es hacer una... Eso es una reflexión, que puede que vayan por el mismo camino. Pero creo que justamente es Jerry Falwell. Es que estuve haciendo unas cuantas indagaciones, ¿verdad? Esta novela la publicaron en 1984. Y ese año resulta, ¿verdad?, que había, bueno, en las revistas americanas, en los periódicos, bueno, había una firma, una marca de licor italiano que se llamaba Campari, no sé si sigue, no sé, seguirá, vale. No sabía, no conocía esta marca. Bueno, el caso es que en todas las revistas y en todos los periódicos había un anuncio en el que los de Campari le hacían una entrevista a celebridades americanas, ¿vale? Y el titular de la entrevista era "Tell me about your first time", cuéntame tu primera vez, ¿vale? Cuéntame tu primera vez. Evidentemente leías el anuncio, pues eso, veías el anuncio, leías la entrevista y le estaban preguntando cuándo fue la primera vez que bebieron Campari, claro. Bueno, pues al amigo Larry Flynt, que debéis conocer, si no habéis visto El escándalo de Larry Flynt ya estáis viéndola,
al amigo Larry Flint y a su revista de Penthouse no se le ocurrió otra cosa que hacer una parodia de este anuncio de Campari en noviembre de 1983. En esta, claro, era como todos los anuncios de Campari, Tell me about your first time, pero claro, salía el amigo Jerry Falwell contando su primera vez sexual. Y no se le ocurrió otra cosa que decir que su primera vez fue con su madre en su casa, practicando incesto. Evidentemente no le sentó muy bien a Jerry Falwell, ¿vale? Les puso una demanda, como es lógico. ¿Y por qué creo que es directamente basado en él? Porque el libro es de 1984 y cuando salió el anuncio, que era en noviembre de 1983, durante todo ese año del 84, Jerry Falwell intentó sacarle todo el dinero que pudo a los de Penthouse, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el juicio él perdió por aquella famosa, digamos, ley o no ley, que no sé si es la misma que hay aquí, estos de Sálvame, que dicen que se puede hablar de cualquiera y como eres un personaje público te tienes que aguantar, ¿vale? Pues lo mismo le pasó al señor Jerry Falwell, que perdió, ¿vale? ¿Por qué creo que es Jerry Falwell directamente? Porque Osmond, bueno, no lo he dicho porque no hay tiempo, pero Osmond en la novela tiene un hijo que se llama Ruel, que es un deforme, vamos, es un mutante, es una mutación, una mutación, un monstruo. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Ajá. Yo creo que tenían bastante mala leche. Bueno, mala leche o buena leche, depende, tenían humor, vamos, no sé, quiero decir. Bastante críticos con lo que había en el momento. Bueno, muchas gracias por vuestros papers porque me han parecido fascinantes y bueno, tendría muchas cosas que preguntar y que decir, pero voy a hacer una pregunta a cada uno. Vale. Entonces, Amaya, ayer hablábamos, ¿no? Y bueno, es una constante en la literatura vampírica el que haya una relación entre el vampirismo y la enfermedad, ¿no? De alguna manera, quizás la enfermedad en la novela de Matheson es la Guerra Fría, es el comunismo, Sí. La alteridad representada desde esa perspectiva política que luego se ve en Don Siegel en The Invasion of the Body Snatchers y en otras fantasías de The Invasion Scare. Y esto creo que se ve pues claramente también, de alguna manera está representado en la película interpretada por Charlton Heston. ¿Cuál es la enfermedad, desde tu punto de vista, cuál sería la representación simbólica de la enfermedad en la versión interpretada por Will Smith? Ah, bueno, muy interesante la pregunta. Vale. Porque precisamente la enfermedad se crea en la película de Will Smith buscando una cura para el cáncer. Se encuentra la cura para el cáncer. Empieza la película con Emma Thompson como científica, una mujer, tenía que ser, ¿no? Declarando que sí, que había conseguido encontrar la cura para el cáncer. Naturalmente luego esa cura se convierte en el origen, muta el bacilo y se convierte en la plaga. Entonces, en este caso, pues como siempre, la hubris, ¿no?, del ser humano que intenta jugar a ser Dios, de nuevo el mito de Víctor Frankenstein intentando encontrar la cura para la muerte, el antídoto a la muerte, y que sin embargo pues te lleva justamente allí, ¿no? Es esta pues, irónica inversión de las expectativas. Pero sí, lo interesante yo creo que ahí también está, como siempre la pregunta es eso, hasta qué punto el conocimiento y la ciencia son fuente de vida, son fuente de muerte. Y hay un debate interno importante en Will Smith, o sea, bueno, el personaje, quiero decir, Robin Neville, que sin embargo yo creo que pierde. Cuando me preguntaba si hay una crítica, la crítica es muy fuerte porque el científico ahí pierde en el sentido de que es incapaz de ver que con tal de curar, de salvar al otro, lo está destruyendo y que el otro no necesita salvación, sino que está viviendo muy bien y muy feliz a su manera y no necesita ser rescatado de lo que decíamos, su inhumanidad. Entonces yo creo que la enfermedad en un principio evidentemente viene de nosotros, somos nosotros los que enfermamos, pero lo interesante es que el resultado ya no es un enfermo, sino que es otra cosa diferente. Entonces esa diferencia que ya no es enfermedad y al final el que acaba de hecho
enfermo y sin saber qué hacer con su vida, no enfermo a nivel de cuerpo, sino enfermo mentalmente, es Will Smith, y que no tiene más salida que la del suicidio. Ajá. Y ese cáncer no podría tener, o sea, es el cáncer desde una perspectiva como podría ser el SIDA, Sí. en otras recreaciones vampíricas, Sí. etcétera. Porque a mí me llama mucho la atención ahí esos vampiros que están a medio camino entre lo vampírico Sí, y el zombie, sí, ¿no? Que sí. ayer hablábamos también de eso, ¿no? Es decir, yo me refería más bien también a está el cáncer, pero también esa representación de la enfermedad un poco metafórica, simbólica, quizás de ver a los otros como portadores de una enfermedad también de seres que no tienen, que no tienen como mente, que no tienen pensamiento, que actúan de forma, no lo sé. Sí. Bueno, en toda la saga, digo, no es una saga evidentemente porque son 4 versiones de la misma novela, historia, sí. pero el problema siempre está ahí, es hasta qué punto han perdido la razón, hasta qué punto son animales. Claro. Y en todas las versiones no son animales. Los hay que sí lo son, igual Y otros que no. que en cualquier, digamos, grupo humano pues hay diferencias y ninguno es lo mismo, pues entre estos otros también hay otros despiadados, crueles, hay otros tontos, hay otros muy inteligentes, hay otros compasivos, hay otros capaces de grande de amor, amar. sacrificio, etcétera. Entonces, ahí está la diversidad dentro de la diferencia. Y entonces la enfermedad en este caso lo que hace es ser una mutación, realmente, y esa mutación no tiene por qué llevar a la involución, puede ser parte de la evolución. La ironía también está en que Robert Neville, el último hombre, etcétera, el portador, el último, es un mutante. Él se sobrevive porque es diferente a todos los demás seres humanos que sucumben al vacilo, él no. ¿Por qué? Porque es un mutante. Claro. Ha mutado de alguna manera en su cuerpo el vacilo, de manera que ha sobrevivido. Creo que- Y sí, bueno, en la última representación de la enfermedad tienen más, vemos a personas que han tenido, o sea, son todo calvos, pierden el pelo, una de las cosas que les pasa a los infectados en la película, en la Eso última le puede versión. pasar a mucha gente. Exacto, y lo asociamos, pero lo asociamos No hay hoy que en ser día. mutante. Efectivamente. Lo asociamos hoy en día en imágenes de personas que han pasado por un proceso de chemotherapy, Sí, quimioterapia. quimioterapia. Y claro, entonces el hecho de que también la exposición solar, también a las Claro. personas que han sufrido ese tipo de cura tan agresiva son Fotofobia. fotosensibles, o sea, hay toda una serie, yo creo también se puede, más, porque de hecho no llegan a ser vampiros los últimos, no son Claro. vampiros los de Will Smith, Sí, sí, son sí. más bien, sí, es una mutación y eso. Extraño. Muchas gracias. Y luego, pues una pregunta un tanto quizás far-fetched, ¿no? Con respecto al personaje de Smokey Updike, ¿no? Que Sí. aparece como un personaje ahí de esa representación de la masculinidad absolutamente degradada y degradante, ¿no? Que por desgracia existe. En La América, en hegemónica, todas digamos. partes. Hegemónica, por desgracia, sí. El hecho de que se llame Updike, me llama mucho la atención en el sentido de que John Updike también es como una especie de vínculo quizás intertextual, no sé si consciente, inconsciente, pero es interesante porque John Updike tiene o presenta distintas representaciones de lo masculino, sobre todo en la serie de las novelas de Rabbit Run, Rabbit Redux. ¿Piensas que puede haber ahí una cierta motivación, un tanto irónica, por parte de King con respecto a esas representaciones de la masculinidad hegemónica que representa John Updike? Puede ser, sí. El caso es que, bueno, no he leído exactamente lo que hace John Updike, pero sí que es verdad que está intentando, digamos, hacer una crítica de todos ese modelo, ¿no? de hegemónico que a veces es impuesto. Creo que lo he dicho, yo creo que sí, claramente lo está intentando hacer, porque todas las personas personas, iba a decir, es que al final pocas mujeres se encuentra a lo largo de su viaje, casi todos son hombres, ¿vale? Y todos intentan aprovecharse de él. Entonces, está haciendo una crítica y creo que está diciendo que ese modelo hegemónico, masculino, que que ya lo he dicho, que los americanos veneran, es decir, el cowboy, no es para nada
algo que se deba tomar como positivo, creo. De hecho, también lo he dicho, sí que es cierto que hay una evolución en él de inocente a, digamos, una persona que es capaz de tomar sus decisiones y tal, y se convierte pues, en la persona que resuelve los problemas, con violencia o sin violencia. Hay un momento en que incluso llega pues eso, a convertirse en el típico cowboy, pero yo creo que al final su premio, y ya lo he dicho también, es volver a su vida normal. Es decir, él está presentando estos modelos como algo negativo o como algo que por sí solo no representa nada bueno para la evolución de un adolescente. Es decir, yo creo que sí, porque como ya he dicho, Stephen King tenía un conocimiento de la literatura americana y de la cultura popular bastante extenso. Y yo lo que veo, y ya esto es aparte, bueno, haciendo una extrapolación a otras novelas suyas, no es solo en El Talismán, es decir, y esto es lo que yo trato en mi tesis, desde Carrie, que es la adolescente que, digamos, se enfrenta a su primera vez menstruando y tal, que la representa como el miedo a lo femenino, los hombres tratan de reaccionar. Pero claro, se encuentran con que los modelos a los que se pueden, digamos, con los que se pueden identificar no son para nada algo que deban tener en cuenta ni algo que vaya a repercutir positivamente en ellos. Entonces, hay una especie de evolución a lo largo de sus novelas, tratando de buscar un modelo positivo de masculinidad que generalmente no se ve reflejada en los individuos con los que te vas encontrando, sino en la figura del mentor. Es decir, lo más positivo para lo más positivo para Jack Sawyer en El Talismán es encontrarse con Speedy Parker. Y Speedy Parker es negro, ¿vale? O sea que no sé si creo que no he respondido a tu pregunta pero más o menos es eso. O sea, quiero decir que hay una especie de evolución y que sí que creo que es una crítica hacia todo ese modelo hegemónico que no es para nada bueno. Muchas gracias. Vamos a última pregunta y acabamos aquí. Porque estamos un poquito justos de tiempo. No obstante, bueno, cuando acabemos, si tenéis algo personal podéis preguntárselo, pero... En primer lugar, gracias por los papers, han sido muy, no sé cómo decirlo en castellano, enriching. Okay. Bueno, me han encantado. Enriquecedores. Sí, enriquecedores. Y mi pregunta era para Amaya. Si bien he entendido, has comentado que uno de los personajes mata para precisamente enaltecer su oposición al otro. Yo estoy haciendo sobre Harry Potter y lo que iba pensando mientras ibas hablando era que Harry precisamente se mata a sí mismo para enaltecer su oposición al otro, en este caso Voldemort, pero no hay oposición porque Harry dona, bueno, le es arrebatada su sangre para el renacimiento de Voldemort. Entonces me gustaría saber qué piensas a ese respecto. Vale, lo primero, pedazo spoiler me acabas de hacer que no me había leído. No, a ver. Han pasado muchos años ya. Lo sé, mea culpa. Debería haberme leído, creo que me quedé, no sé, en el Cáliz de Fuego. Y lo sé, mea culpa. Pero a ver, cuéntame entonces un poquito el... Pues en el Cáliz de Fuego pasa. ¿Ah, sí? ¿Era eso? Pues entonces se me ha olvidado un poquito. Perdón. No, en serio, él le arrebatan la sangre. Ah, sí. Cola gusano, bueno... Sí, claro. Táparos los oídos, pero Sí. Cola gusano le hace un corte a Harry, le quita la sangre, la vierte en el caldero. Y entonces es y cuando de ya ahí... vuelve a la forma más humana, ¿no? Exacto, porque la sangre de Harry contiene el poderoso hechizo que le dio su madre, sin quererlo, y Voldemort, como murió, precisamente por eso, pues él cree que con esa sangre será doblemente poderoso, y de ahí... Claro, pero es que ahí estamos viendo que el uno necesita al otro. Es decir, Voldemort sin Harry no existe, ni Harry sin Voldemort tampoco. Exacto. Entonces, como se necesitan, ahí está esa dualidad por la que yo necesito que haya una relación de vida y muerte a la vez, que son otra vez el opuesto, con lo cual
al final, matándote consigo la vida y consiguiendo la vida y siguiendo vivo sigo matándote. O sea, es un círculo, es una dinámica, digamos, infinita, una especie de movimiento eterno por el que esta muerte, esta vida, el sujeto que objetiviza al otro, entonces el sujeto sobre el objeto lo tengo que matar para objetivizarlo, lo tengo que objetivizar para ser el sujeto que lo hace. Y todo eso es una lucha eterna entre, pues eso, los dos. Si es una visión dicotómica, ahí nos quedamos, bien, mal, muerte, vida, yo, tú. Y entonces Harry es parte de Voldemort, igual que Voldemort parte de Harry, al final. Sí, ¿Sí? pero yo sí. Bé, vale. Gracias, Rafa. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí porque ahora tenemos que hacer ya un receso para la comida. Os emplazamos ya a las presentaciones que habrá a la tarde. Empezaremos a las 3 hasta las 4 menos cuarto, luego otro break y el segundo panel presentado por estudiantes que están preparando sus tesis doctorales y finalizaremos con la última presentación de Antonio Ballesteros sobre las 7, creo que es, de la tarde, que nos hablará de Shakespeare y algunas otras cosas muy interesantes. Gracias y nos vemos en un ratito. Sí, yo tengo que subir al despacho. Aquí mismo. ¿Sabes cuál es el Zeppelin? Sí, en el mismo Zeppelin. Vale.